Hey, Janelle, Yes. can you send the link to Michelle Rhodes? Sure. Thank you, because she's not sure how to get on. And I said go to the Zoom link on her calendar, but I'm not sure she has it. Okay. Thank you. Mm-hmm. And I want you to know my day of continuous mistakes keep going. My dentist appointment is tomorrow. That's not good. I'm about to send the link out to the parents. So we're 30-second delay. So I'm about to send it out right now. Okay.
Spring Hill Lake is committed to ensuring that each and every student achieves his or her individual potential in a safe, positive, and nurturing environment. We will prepare students for college and career readiness by immersing them in rigorous instruction that is implemented through technology, effective and quality teaching and learning, field experiences, and ongoing partnerships with parents and community. Spring Hill Lake se compromete a que cada uno de los estudiantes alcancen su potencial individual en un entorno seguro, positivo y enriquecedor. Prepararemos a los estudiantes para la universidad y la carrera profesional, sumergiéndolos en una instrucción rigurosa que se implementa a través de la tecnología, enseñanza y aprendizaje efectivo y de calidad, experiencias de campo y asociaciones continuas con los padres y la comunidad. Spring Hill Lake is committed to ensuring that each and every student achieves his or her individual potential in a safe, positive, and nurturing environment. We will prepare students for college and career readiness by immersing them in rigorous instruction that is implemented through technology, effective and quality teaching and learning, field experiences, and ongoing partnerships with parents and community. Spring Hill Lake se compromete a que cada uno de los estudiantes alcancen su potencial individual en un entorno seguro, positivo y enriquecedor. Prepararemos a los estudiantes para la universidad y la carrera profesional, sumergiéndolos en una instrucción rigurosa que se implementa a través de la tecnología, enseñanza y aprendizaje efectivo y de calidad, experiencias de campo y asociaciones continuas con los padres y la comunidad.
Good evening, Ms. Mendoza. How are you? Hi, Miss Wilson. How are you? I'm great. I just wanted to make sure, do we have another translator or is it just you today? No, Not just you. we should have two. Okay. Let me see. I'm looking at my emails and see anything change. Okay. Nope. There is a different link, so make sure that they have the right link. The one that you just came to and the calendar Okay. invite is a different one from what we had before. Okay. And I sent it to you in an email just about 10 minutes ago. Yes, I saw that. Okay. Okay, I'm looking at right now. So let me see. We should have another person coming in. Ah, apparently, I don't know. I don't see anybody else coming in. Oops, wonder why. I have two for the 217. They should have two for today, to tonight. Okay. If not, no worries. No, So I'll do it. I do it. I don't mind doing it. I'm here. yeah, so the only thing is that you're gonna have to help us with both chats. So the YouTube chat and the chat that will open up on this side. So I don't know if you have another device to go to the YouTube link. I'm going to, yes, I have another one in me. Okay. All right. And I'm sending that to you in an email so you have easy access. And then we're going to, it's 4:59. So we're going to start. Yes, I see. Into this one too. Miss Wilson, this is Miss Hughes. I'll also open up another device. Thank you so much, Ms. Hughes. Good evening, parents who are joining us. Please sign in on the tiny URL that is on the screen. Buenas noches, padres. Por favor, si pueden firmar por estar esta noche aquí. Tenemos en la página, en la pantalla puede ver el enlace para firmar que usted está presente en esta reunión. And staff who are on this Zoom call, can you just do like a virtual hand raise if you do have a YouTube device up and you can hear us? Okay. Well, good evening again, parents who are joining us. Please sign in at the tiny URL that's on the screen. You need to type that into the address bar, tinyurl.com/SHL parent sign in. Please take the time to do that now. Miss Wilson, some of the parents are saying they can't sign in. They can't sign into the YouTube link. She said no se puede entrar para
firmar. I'm assuming they can't sign into the parent sign-in. But Ms. Leo Salas says she can hear you clearly. Wonderful. Oh, I see. They think it's a Zoom link, and please clarify that it's YouTube, not Zoom, that they need to be in. Ms. Mendoza, you with me? Ms. Wilson, that one was in English. Do you want me to respond in the chat? I'm responding. Oh, okay, you got that. Okay. That's my student, Hamed, answering all these questions. Padres, recuerda que el enlace es para YouTube, no es un Zoom link, un enlace para Zoom. Good evening, Ms. Mendoza. How are you? Good evening, parents. We Hi, Ms. Wilson. How are you? I'm great. I just wanted to make sure, do we have another translator or is it just you today? No, Oh, we should is have somebody- two. Let me see. Okay, that was someone else muting. I'm sorry. All right, we're gonna get started. I'm gonna give about 1 more minute for parents to join in. And if you don't mind, Ms. Mendoza or Ms. Hughes, could you please just translate that for me? Vamos a esperar unos minutos más para que los padres puedan entrar. Gracias. Ms. Wilson, do we have an interpreter at the other session? There's no other session. This is the same session. Well- It's just being live streamed so they can hear us. Okay. We just need to make sure we're monitoring the chat in YouTube as well as the chat that will happen on our Padlet. All right. And to our parents who may not be able to hear, you may want to check and make sure that the volume doesn't have a X over it so that you can hear it in YouTube. Padres, si pueden verificar que en su pantalla, en la parte del volumen, no tenga marcado que está cerrado y no nos pueden escuchar, pueden quitarle, hacer un clic y darle volumen. All right, good evening, parents. Please make sure you sign in on our link. And if you have a neighbor or someone who you know has a child here at Spring Hill Lake, please let them know that we are starting our meeting and it is on YouTube Live and the link is in Class Dojo. Ms. Mendoza, can you translate that for me? I thought my microphone was off. Buenas tardes. Quiero avisarles y que vamos a pronto a empezar esta reunión y que si ustedes tienen estudiantes en la escuela de Spring Hill Lake, algunos amigos que les puedan avisar que vamos a iniciar con esta reunión que está en YouTube y que el enlace está en Class Dojo. Ha mandado la directora la información. Vamos a esperar unos minutos más para que los padres puedan entrar. Gracias. All right. Good evening, parents. Please make sure you sign in or
So we're going to get started. Today, we are going to talk about the reopening plan, what the classroom will look like, the daily schedule, the medical support, and we will have an opportunity to take questions and give answers and get your input. Esta tarde vamos a revisar el resumen del plan de reapertura, en lo que cuenta con cómo vamos a arreglar los salones de clases, el horario de clases, atención médica, preguntas y respuestas de los padres y cómo los padres nos pueden dar su opinión, algún comentario sobre el plan que vamos a presentar. Once again, please make sure you sign in at tinyurl.com/SHLPAR sign in. Una vez más, por favor, tomen en cuenta que necesitamos saber quiénes están presentes en estas reuniones y tenemos el enlace en la pantalla para que los padres puedan completar las preguntas y firmar que están presentes. If you have any questions or would like to give us suggestions, you can go to this link, tinyurl.com/SHL-Feb10. Una vez más, tenemos el enlace en la pantalla para que los padres puedan poner alguna pregunta, algún comentario, opinión, que lo pueden hacer en el enlace siguiente que tenemos en la pantalla, que se llama tinyurl.com SHL febrero 10. There you will be able to type, oops, that's the wrong one. Okay, that's the right one. Sorry. There you will be able to type any of your questions and give us feedback. And it is also where we will get your information. That's also the sign-in sheet. También en esta página que ustedes van a abrir el enlace que tenemos en la pantalla, que se llama tinyurl.com diagonal SHL febrero 10. Ahí pueden darnos información. Give me one moment. I need to fix that link because that is incorrect. Si nos pueden dar un momentito, parece que el enlace está incorrecto. Un momento, por favor. It'll give us some time to get some more friends into. Esto nos puede dar un poco más tiempo para tener más personas que nos puedan accesar a la reunión. And one of my team members, can you change that link in the other ones where the questions are, please? I just updated it. Thank you.
Okay, parents, this is the correct link, tiny URL, SHL Feb 2020. And when you click on that link, you can put your questions there. Padres de familia, ya tenemos el enlace actualizado. Está en la pantalla. Tenemos, es el mismo, simplemente que cuando lo abran va a tener otra información con la información correcta. And I'll give you a moment just to go ahead and open up a browser so that you can access that link and type your questions as we go along the way. Ahorita vamos a ver si podemos abrir para ver que ustedes puedan escribir sus comentarios o preguntas que tengan. All right, we're going to go ahead and move along. Bueno, ya vamos a iniciar. Parents, we do not have a reopening date. We do not have a date that we have been given where we know that students will come back to school. We do not have that date. Padres, lamentablemente no tenemos una fecha de reapertura, no tenemos un día específico, una fecha que específicamente que tengamos que decirles este día se va a abrir. Hasta el momento no hay esa información. However, we do know that our governor has given all of the school systems the push to get students back in school at the beginning of March. However, we are not at this point, we do not at this point have a definitive date as to when that will happen. Al maestro, bueno, directora, Ms. Wilson, dice de que hasta el momento no hay ni una fecha que sea definida. El gobernador de Maryland nos está empujando a abrir las escuelas, pero no tenemos en sí la fecha que va a ser específicamente el día que los estudiantes se van a presentar. Whenever we find out the date of return, teachers will come back 2 weeks before students return. El día que nos digan qué día vamos a abrir, que tengamos la fecha exacta, vamos a estar hablando hoy día de que los maestros tienen que regresar 2 semanas antes del día de la reapertura. And when schools reopen, it will be determined based on the positivity rate of COVID, the infection rate of COVID, and the average daily case rate. Según la fecha de la reapertura, se va a estar basada en parte del porcentaje de pruebas que esté haciendo el condado, en la tasa del porcentaje de infección que tengamos en el día a diario y también la tasa de casos que estén en promedio de infección. La reapertura está basada en esos 3 puntos. No hay una fecha definitiva, pero sí está basado en las pruebas y los casos a diario. So this is the information in which Prince George's County is using to determine whether we are ready to come back to school. Este es el procedimiento que vamos a estar considerando según el condado de las escuelas y la instrucción de cómo se van a implementar esta reapertura. The percent of positive cases has to be between 5 and 8%. The number of new cases per day has to be between 46 and 91. And the average daily case rate needs to be 100,000 per population. This is the measurement, but it has to fall in between 5 and 10. A continuamente estos son los factores que tienen que tomarse en cuenta para poder tener una reapertura. El porcentaje de casos positivos tiene que estar en 5% y el 8%. Luego el número de casos por día de infectados tiene que estar dentro de 46 a 91% y la tasa media diaria de casos de los habitantes serían entre 5 y 10 de 100 habitantes
Estos factores son los que tenemos que tener bien claros, que tienen que estar en esos niveles para que las escuelas puedan reabrir al resumir las clases. Currently, as of Monday, Prince George's County has 7.4% positivity rate. It has 280 new cases per day, and the daily case rate is 30%. So we are still not in the every category ready to return to in-person instruction. Como ustedes pueden ver, es la matriz que tenemos de las escuelas para las reaperturas. Ustedes pueden ver en la gráfica que está bien explicado que el porcentaje de positivismo dentro de los últimos 14 días no está en el nivel que es necesario que tenerlo. El número de los casos por día, un promedio tiene que estar menos de 91%, por lo menos está ahí mostrando que está alto, es en el color rojo, y el caso diario de dentro de 100,000 tiene que estar en un porcentaje más bajo que un 10%, que eso es lo que está mostrando la gráfica. Sorry. Before schools reopen, parents will receive a survey prior to students returning to school to determine their desire for virtual or hybrid instruction. Los padres recibirán una encuesta antes de que los estudiantes regresen para determinar el deseo, la opinión de los padres para recibir o mandar a los estudiantes a la escuela y asistir a la instrucción híbrida o virtual. Los padres pueden tomar una decisión si los mandan o los dejan en casa. Parents will have the option to have their students continue virtual learning 100% if they are not comfortable with sending their child back to school for virtual hybrid learning. Tendrán la opción de que los estudiantes continúen el aprendizaje virtual. Los maestros regresarán, como dijimos ya, entre 2 semanas, pero el padre puede tener la opción, si desea que el estudiante esté en persona en un aprendizaje híbrido. You will have to provide an updated emergency contact form before your student returns if you select to have your child participate in hybrid learning. Usted tiene que proporcionar un formulario de contacto de emergencia actualizado, demostrando toda la información de su estudiante antes de que él regrese a clases. When school reopens, it will be a hybrid model, which means that your student will come for 2 days, Monday and Tuesday, or Thursday and Friday, and they will be home for 3 days. Cuando la escuela vuelva a reabrir, será un modelo híbrido. Serían 2 días en la escuela, recibiendo clase los lunes y los martes y los jueves, y 3 días en casa. Sería jueves y viernes los otros 2 días. Students do not need to wear a uniform. They are not required to wear a uniform when we return to hybrid instruction in the building. Cuando los estudiantes regresen, estos estudiantes que van a regresar, que los padres desean que regresen a recibir clases, no tienen que usar el uniforme. All students will not return at the same time. So when we return for hybrid, some students will return first. Maybe our special education students, maybe our ESOL students. We'll give you more information as it becomes clear to us, but it will not be all students returning to the building at the same time. Tengan en cuenta que los estudiantes, no todos los estudiantes van a regresar al mismo tiempo. Tenemos estudiantes de educación especial, los estudiantes de ISO, serán grados bien específicos que van a estar entrando a la escuela y no todos juntos.
Students will receive the same instruction in person and virtually. So even though they come to school for 2 days, they're going to have to receive the same instruction as the students who are at home. So they're still going to be on a computer in the building receiving the same type of virtual instruction that the students at home are receiving. Los estudiantes que se presenten en los salones de clase van a estar recibiendo siempre lo mismo que los estudiantes van a estar recibiendo en casas virtualmente. Siempre van a continuar con el aprendizaje en computadora y van a recibir la misma información que los estudiantes van a estar recibiendo en sus casas en computadora. Teachers will teach students online and in person at the same time. So it's important for you to know that students will still have their computers in school with them open, viewing the teacher deliver instruction as if they do it the same way they do it at home, but they will be here. So whenever that happens, teachers have to teach both students in front of them and students that are at home. So they'll receive the same instruction. Más específicamente lo ha explicado que los estudiantes que se queden en casa van a recibir la misma información que van a estar recibiendo los estudiantes que lleguen a la escuela. Van a estar sentados enfrente de la computadora en un escritorio y recibiendo la misma instrucción que los niños están recibiendo en casa, con la única diferencia que estos estudiantes van a estar sentados en el salón de clase, recibiendo lo mismo, la misma información para todos los estudiantes y usando la computadora así como lo usan en casa ahora mismo. When school reopens, we will not have traditional recess until it is deemed safe. Cuando los estudiantes vuelvan a la escuela, no vamos a tener el recreo que teníamos siempre. Van ellos a permanecer en los salones de clase, así como era antes, hasta que todo esté más seguro, van a empezar a tener el recreo. Students will remain in their classroom and they will be escorted through the building for bathroom breaks and any other movement that they have to make as in terms of dismissal or arrival. Los estudiantes van a estar siempre acompañados, incluso para ir al baño y moverse a otros salones de clase y hasta estar a la hora de salida de clases, van a estar siempre acompañados. Teachers and students will adhere to the CDC guidelines in terms of social distancing, and therefore in-person instruction will not include one-on-one or small group instruction. It will be very limited because we still have to adhere to our 6 feet social distancing guidelines. Los maestros y los estudiantes tienen que atender y tienen que obedecer los cumplimientos de salud del CDC. Por lo tanto, la instrucción y grupos de individuales o grupos pequeños no será expuesta por los maestros. Ellos tienen que seguir ese proceso de salubridad. So at this time, I'm going to turn it over to our reopening team. These are all of the staff members who are on the team, Ms. Deb Thompson, Ms. Gloria Hammett, Ms. Latia Sapo, Ms. Maria King, Mr. Carnes, Ms. Wichendahl, Mr. Marshall, Ms. Hutchinson, Ms. Hughes, Ms. Mann, Ms. Jackson, Ms. Rose, Mr. Powell, Ms. Clay, and Mr. Meads. Como están viendo en la pantalla, tenemos el equipo de reapertura escolar. Tenemos maestros, Ms. Thompson, Ms. Gloria Hammett, Ms. Leticia Sabo, Ms. King, Mr. Carnes, el asistente principal, y Ms. Wichendahl, Mr. Marshall, Ms. Hutchinson, Ms. Hughes, la maestra de ISO, Ms. Mann, la maestra de tercer grado, Ms. Janet Jackson, secretaria de Educación Especial, Ms. Michelle Rhodes, que es la manager de la cafetería, y Mr. Powell, el supervisor del edificio, Ms. Clay, que es maestra de recursos especiales, y el cónsul de la escuela, Mr. Meads. They will guide you through our reopening guide, and we will give you an opportunity to ask questions once they present the information. Ellos van a estarnos presentando con una información y van a tener ustedes la oportunidad de hacer sus preguntas.
Okay, so students will be required to wear masks at all times when they are in the building. Teachers will also be required to wear masks in the building, and hand washing will take place every 2 hours. Miss Men dice que los maestros y los estudiantes va a ser un requisito que ellos tengan que usar la mascarilla todo el tiempo y vamos a tener que pedir a los estudiantes lavarse las manos cada 2 horas. In the morning, students will enter the building and go directly to their class. There will be no stopping in the cafeteria for breakfast. Instead, the breakfast will be made available to the students in the classroom. Todas las mañanas los estudiantes entrando a la escuela seguirán directamente a los salones de clases cuando ingresen al edificio y tendrán los desayunos en cada salón de clase que ya va a estar servidos. No van a estar pasando por la cafetería a recogerlo. The classroom furniture will look very different. It will be organized in order to adhere to the social distancing regulations. So the desks will be spaced 6 feet apart. Any extra desks will be pushed to the side of the classroom. Para el salón de clase, el nuevo entorno que tendremos para los estudiantes es que será todo diferente. Tenemos que adherir a las clases, a los requerimientos de salubridad del CDC. Los escritorios estarán separados 6 pies de distancia y los escritorios que tengamos extra serán puestos a un lado y tendremos que seguir las instrucciones de salubridad. As Principal Wilson previously mentioned, some students will be learning at home and some students will be learning in person in the classroom. So the desks will be placed for best visibility of the board and the teacher. Como sabemos que ellos tendrían que estar separados por 6 pies de distancia, los escritorios y para poder saber de que todos están recibiendo la misma educación, lo mismo que están recibiendo los estudiantes en casa, lo estarán haciendo en la escuela. The teacher will be teaching the same lesson to both the virtual students learning through Zoom and also the students that are in person in the building. Los maestros enseñarán la misma lección tanto a los estudiantes virtuales como a los que estén en el presente. Teachers will continue to use Google Classroom and other platforms like Zoom to teach the students. Los estudiantes continuarán usando el Google Classroom, la aplicación, las mismas plataformas que han sido asignadas a los estudiantes. No compartirán materiales ni suministros de comida. In order to keep the students safe, we will not be allowed to share materials, supplies, or food. More information will come about the materials that will be necessary for in-person learning. En el futuro estaremos compartiendo más información sobre los materiales, sobre los productos como computadoras y todo que lo estarán ellos usando en las escuelas. Tendremos más información y será materiales para cada estudiante. Lastly, students will bring their materials, including their computers, to school. So we are really encouraging parents to speak with their children about how to carefully transport their materials, and more information will come about which materials need to be brought to school when in-person learning is taking place. A los estudiantes que estarán viniendo a recibir educación en la escuela, les tendremos que, los padres tendrán que enseñarles cómo ellos tienen que cuidar, digamos, las computadoras, porque las estarán transportando todos los días y cualquier otro material que pueda ser, que ellos estén trayendo a la escuela. So Ms. Wilson also discussed the daily schedule and how it will look a lot different than what we currently are doing. We will develop cohorts so that students who are, for example,
in the last letter of their, or the first letter of their last name is A through J, they would attend in-person learning on Mondays and Tuesdays. And the second cohort would be K through Z. They would be online. Wednesdays is a day where there may be small group instructions, but it's more of a teacher office hours where there's time for students to get caught up on their work, similar to what we are doing currently. The Thursday and Friday, the students would then switch. Cohort 2, which is the K through Z, would come in the morning, come to school, as the other ones would be online. Tenemos en la gráfica que se han creado dos grupos. Los pueden ver que el primer grupo está compuesto por los estudiantes de acuerdo al alfabeto, digamos de la A a la J. Ellos estarían llegando a la escuela los lunes y los martes. Los estudiantes que están en verde, que son de la K a la Z, estarían ellos en casa recibiendo la misma instrucción que se presenta en la escuela. Y los miércoles los maestros lo usarían como para tener recursos para los estudiantes, algunas lecciones de programas especiales y los maestros tienen horario de oficinas donde los padres o estudiantes pueden hacer preguntas. Y luego el jueves y viernes tenemos al revés. Los estudiantes que están en casa los lunes y los martes aprendiendo, ellos tendrían que venir a la escuela en persona a recibir las mismas instrucciones. El jueves y el viernes serían los estudiantes que están de la K a la Z y los estudiantes que tenemos el lunes y martes de la A a la J estarían en casa el día jueves y viernes recibiendo instrucción virtual. School hours will still remain the same, whether they are in school or they are at home from 7:30 to 1:55. Los estudiantes tienen que seguir el mismo horario escolar siempre de las 7:30 a la 1:55. Students must continue to attend all classes. Los estudiantes deben de asistir a todas las clases. There may be a change, so we don't want you to get fixed on the idea that students A through J will be coming Monday and Tuesdays only. We need to look at the percentage that would be in the school to make sure we're meeting CDC guidelines as to what is the capacity within our school. So that alphabet letter may be adjusted accordingly based on the population. De acuerdo a los horarios de la escuela, los estudiantes tienen que estar presente los 4 días. Siempre y cuando tengamos en cuenta que tenemos que seguir los procedimientos del CDC, serían todo lo que está de acuerdo en mantener el distanciamiento social y cuidado de las manos, llevar siempre la mascarilla, pero todo depende cuántos estudiantes tenemos de A a la J y cuántos se van a presentar los 4 días. So as you can see, all students that are interested in participating in in-school learning will have that opportunity. It just will be 2 days a week. Tendremos, bueno, a los estudiantes que desean participar en estar presentes en la escuela van a ser 2 días a la semana, ya sea viceversa, que tienen que estar presentes siempre los 2 días a la semana. Their schedule, which is what we are currently running, will not change. It will stay currently as it is now in our virtual learning model, that the students will still have the same time for their specials as well as their core classes. That will not change. Tenemos que en este momento los horarios de clases no va a haber ningún cambio. No estarán teniendo diferentes clases, continúa todo lo mismo. The only change would be the delivery, whether it be in school or virtually through Zoom. El único cambio sería es que si los estudiantes están presentes en la escuela o estarán recibiendo las mismas instrucciones por virtual. At this point, are there any questions in reference to scheduling? En este momento iremos a saber si tienen alguna pregunta en referencia al horario.
You may use the URL that was given to you by Ms. Wilson earlier to make sure if you want to put it in a Google form so that we can reply to it later. However, there is this opportunity that if you have questions now, we will try to address them. Bueno, tenemos ahí enfrente el enlace que usted puede acceder para hacer sus preguntas si tiene al momento puede dar su opinión, alguna otra pregunta referente al horario o lo que hemos explicado hasta el momento. One thing I saw that parents will be given the survey as it was said previously, and you as parents can determine whether you would like your child to be in this in-school learning or continue with the virtual learning as we are doing now. La encuesta se le va a presentar a los padres para que ellos tomen la decisión si desean que sus estudiantes estén presentes en la escuela o estén recibiendo o continúen recibiendo las clases virtualmente. Miss Maria, are there any questions in YouTube that you were not able to answer that you would like to share with us now so that we can try to answer? This is Masabo. Hold up. Yeah, most of the questions have been answered. There were questions about lunch. If students can bring their lunch, the answer is yes, but they cannot share food. There were questions about the after school, before and after care, and there was the answer that no, that would not be offered. And then there were questions about parents being able to opt out for the in-person learning. One parent wanted to know, based on her child's name, what day she would be coming to school. So I'm just letting her know she'll be informed when we go back to hybrid, what days her child would attend. Yes. And so with that being said, also parents, if you have children who have different last names, we are making consideration for that. So if it's a family member, they're siblings, they're your children, but they just have different last names, and one's last name is Adam and the other last name is Zeal. We know that those are two different sets in terms of the hybrid model. We want to make sure that they come to school on the same day. Tenemos preguntas también que qué días van a asistir los estudiantes. La directora Wilson dice que tenemos que tener en cuenta que hay algunas familias que tienen niños y son familiares y tienen diferentes apellidos. Un ejemplo que ella nos dio, que yo lo voy a hacer en español, sería si tenemos un estudiante, dos niños en casa son hermanos, uno es Aguilar y el otro es Lemos, vamos a ver que los dos estén viniendo a la escuela el mismo día. Son cosas y puntos que se van a tomar en cuenta al momento de hacer el horario para los estudiantes. And looking at the chat, I want to clarify that students would not be attending every day in school, like Monday through Friday. Your child, if you choose to do the model, on Monday and Tuesday, based off of the letter of the alphabet, your child would attend in school in where the other students would be hybrid model. Then on Thursday and Friday, it actually flips where the students who were in school on Monday and Tuesday would then become hybrid. So students would not be going Monday, Tuesday, Thursday, and Friday into school if that was the case for A through J. It does flip, so everybody has that opportunity, and we do follow CDC guidelines. Again, Wednesday is a day where it would be small groups, intervention, as well as teachers' office hours if there's a group that they need to work with. Hopefully that clarifies. I see that coming up quite a bit in our chat. One parent wants to know, will all teachers and staff be vaccinated before this plan presented happens? Okay, let me translate what Ms. Thompson said. Okay, thank you. I appreciate it. Okay. Lo que quiere es ser un poco más claro y hay preguntas que están haciéndose las mismas preguntas. Ella dice de que los estudiantes, un ejemplo, si tengo un estudiante en mi casa, él no va a venir 4 días a la escuela, él solamente va a venir 2 días a la escuela. Si Juan, que el apellido puede ser, el nombre de él empieza, digamos, con la letra A,
Aguilar. Y él va a estar lunes o martes, si son los días que la familia decide que él está en la escuela, va a ser lunes y martes. Aguilar va a estar lunes y martes y jueves y viernes se va a tener que quedar en casa porque los estudiantes se van a alternar. No va a estar el mismo estudiante 4 días en la escuela, solamente 2. El miércoles es solamente para los maestros que tienen horas de oficina. Tenemos algunos maestros que quieren reunirse con los padres, preguntas, trabajar en grupos pequeños, algunas horas de oficina sería tal vez hay algún estudiante que necesite alguna una explicación extra o tenga dudas o los padres quieren hacer preguntas. Para esto va a ser el miércoles. Los estudiantes que decidan que venir a la escuela van a ser solamente 2 días. Okay, so in reference to vaccination, at this time, nobody is required to be vaccinated for COVID. We are offered vaccines, teachers. We are in phase 1B for the county, Prince George's County's plan. So we are being offered opportunities to be vaccinated, but we are not required. And students, there is no vaccine for students right now, for children under the age of 12, I believe. And correct me if I'm wrong with that age, but there's no vaccine. Under the age of 16. Thank you, ma'am. Under the age of 16, there's no vaccine that has been approved for children. So the answer to that question is no. There's not a requirement for us to be fully vaccinated as a staff, and there is no approved vaccine for students, so they can't get vaccinated at this time. Una de las preguntas fue que si era que es posible que todos los maestros van a estar vacunados para regresar a la escuela. Y la respuesta que no es un requerimiento que se está pidiendo ahorita que los maestros estén vacunados. Obviamente estamos en la fase 1B, donde solamente están ofreciendo la vacuna, no es obligación, no tienes un requisito para regresar a la escuela a estar vacunado. Otra incógnita es que no hay vacunas para los estudiantes de menores de 16 años que se haya aprobado. Los estudiantes no van a estar vacunados. Los maestros hasta el momento no tenemos no puede ser una obligación estar vacunados para regresar a la escuela. Okay, keep putting your questions in the chat, parents. We'll come back to them at the end. We're going to move on to meals with Ms. Hughes. Yep. Hi, everybody. I'm going to give you some information about meals. So breakfast and lunch will be served to students inside the building. Hasta ahora Ms. Hughes va a hablar sobre las comidas escolares y hasta ahora sabemos que sí se va a servir comida en la escuela. The students have to wear masks at all time except when they are eating. Los estudiantes van a tener que usar siempre, todo el tiempo, estar con la mascarilla, excepto cuando están comiendo. And hand washing will be required before and after eating. So that's before and after eating breakfast and before and after eating lunch. Es necesario que se laven las manos antes del desayuno y después del desayuno, antes del almuerzo y después del almuerzo. The food distribution for students who are not in school will still be from 10 to 1 on Mondays and Wednesdays. Siempre vamos a continuar con el programa de distribución de comidas los lunes y los miércoles de 10 a 1 para los estudiantes que no estén en la escuela. The students who are in schools on Monday and Tuesday, on Monday the students will take home a supper, and then on Tuesday when they come back, they will bring home food for the rest of the week so they do not have to come back and pick up their food. La distribución de comida continúa a los estudiantes que llegan los lunes a la escuela, van a llevar comida a casa y los estudiantes van a llevar comida el martes para el resto de la semana que no van a estar presentes en la escuela. The food, the breakfast and the lunch will be delivered to the classrooms. Las comidas van a estar, las van a tener que entregar en los salones de clase.
And there will be designated locations for food pickup for the students to come pick up their food. There will be certain places to pick that up. And there will be food for take home. There will be a location for take home food as well. Tendremos un lugar designado para recoger comidas que tienen que llevar los estudiantes a casa. And there was a question in the chat about bringing your lunch to school. And as far as we know now, that's fine. Para los estudiantes que tienen que la pregunta que está en el allí que hicieron, si pueden traer comida de casa y si ellos pueden traer comida de casa siempre y cuando no la compartan. Thank you. Yes, but they cannot share. One question that came up in the chat that just about meals, about PIN numbers. No, we will not require students to give us PIN numbers. All students who come to school in hybrid or come to pick up meals, the meals are free. They will continue to be free until the end of the school year. Hay preguntas que si necesitan tener su número de cuenta de comidas. No. El programa continúa gratis para todo el resto del año entre las comidas de los lunes y los miércoles. Thank you, Ms. Hughes. We are going to move on to a very important topic for especially this time, but for any time. Parents, your child is sick. You need to keep them home, especially now that we're dealing with COVID. They have to stay home, and staying home will help them to get better because they can rest, and it will prevent other staff members and other students from getting sick or from your child getting even more sick by coming to school and being exposed. Un tema muy importante para los padres es que cuando los estudiantes están enfermos deben permanecer en casa. Ellos tienen que estar cuidados en la casa, descansar y después de descansar se sentirán mejor y evitarán exponer a otros niños o al personal de la escuela un contagio, especialmente hoy que estamos con este virus del COVID. Tienen que permanecer en casa para que el niño se sienta mejor y no estar exponer a los demás. When do you need to keep your child home? You need to keep your child home in all of these categories. I'm going to hit each one. If your child has a temperature of 100.4 or higher, taken with an oral thermometer or with a forehead scan, they need to stay home. Puntos muy importantes. Si estudiantes tienen una temperatura muy alta, más de 100.4, si la temperatura se ha medido con un termómetro oral o si han tomado la temperatura con un termómetro midiéndole por la frente, él necesita quedarse en casa. If they have nausea or they're vomiting and they have upset stomach, they need to stay home. Tiene náuseas, tiene malestar estomacal o tiene vómitos, él necesita y debe quedarse en casa. If they have diarrhea or they have stomach cramps or they really are having a hard time with moving a bowel, they can't go to the bathroom, they need to stay home and rest. Otros síntomas, si tiene diarrea, tiene estar con molestias, más que todo estomacales, y los síntomas pueden incluir calambres, hinchazón, náusea o una necesidad urgente de usar el baño, ellos deben de quedarse en casa. If they're complaining about their stomach hurting and it's over and it's constant, and then they start to vomit after they complain about their stomach ache, please make sure you consult their doctor or take them to an urgent care, but they also need to stay home and follow doctor's orders. Si el dolor de estómago es constante, si el vómito empieza a causar dolor, ustedes necesitan llamar al doctor, ir a recibirse asistencia médica. If they're complaining that their head is hurting and it's preventing them from doing some of their normal activities at home, if they don't want to play, if they don't want to watch TV, if they don't want to eat, and their head is hurting, please consult their doctor and please keep them home until they see their doctor.
tienen dolor de cabeza y constantemente no quieren ver televisión, no quieren comer, no quieren hacer ninguna actividad, tienen que contactar al doctor y tienen que quedarse en casa. If they have a sore throat and they have difficulty swallowing because of the sore throat, they must stay home. Si tienen dolor de garganta y que le causa dolor al tragar, deben de quedarse en casa. If they have yellow discharge and on their eyelashes, when they wake up and they wipe it off of their eyelashes and it comes back, please make sure they stay home. And if their eyes are red, please make sure you consult their doctor and follow the doctor's instructions, but they need to stay home. Otro síntoma, si tiene secreción en los ojos, los ojos están rojos o se pegan las pestañas, amanecieron pegados los ojos, una picazón y están muy enrojecidos, necesita llevarlo al doctor, seguir las instrucciones y que se quede en casa. If they have a skin rash that's causing itching or it's on most of their body, please, once again, call the doctor, keep them home, and follow the doctor's directions. Please do not send them to school if they are itching, have rash, and it's over most of their body. Please do not send them. Make sure you consult the doctor. Si tienen una reacción alérgica, si tienen una picazón, si está entregado en todo el cuerpo, por favor llamen al doctor y sigan las instrucciones. Tienen que quedarse en casa. And if they're complaining that they don't feel well, that they feel ill, if they have a cough, if they have difficulty breathing, please make sure you immediately contact the pediatrician and please keep them home and follow the directions of the pediatrician. Si constantemente se está quejando de tiene tos, tiene una dificultad para respirar, no está, el niño está bien, necesita llamar al doctor, hacer cita y que se quede en casa. And this one, Mr. Meads. Good evening, everyone. So I'm going to be talking about the medical supports we will have at Spring Hill Lake when we reopen. Sorry, go ahead. We will have proper signs throughout the school building to remind students and staff that masks must be worn at all times, and we must stay social distance, which means everyone must stay 6 feet apart. As well, we will be having hand washing stations throughout the building so students and staff can wash their hands every 2 hours. Tenemos también, Mr. Mitz, que les va a darnos, van a tener, nos está explicando que vamos a tener en la escuela rótulos que nos indiquen que tenemos que lavarnos las manos adecuadamente y tenemos que tener la mascarilla o usarla perfectamente, adecuadamente y también estar siguiendo el distanciamiento social. Lavado de manos, van a haber estaciones por toda la escuela donde los estudiantes tengan acceso a lavarse las manos. Van a haber lugares asignados que van a hacer insulación para los estudiantes y como siempre estamos a estar siguiendo todas las reglas acerca de la sanidad. Van a haber salas, dijimos, de aislamiento para los estudiantes y siempre siguiendo todas las líneas del CDC. Mientras tengamos este virus presente, tenemos que hacerlo. We will have a designated isolation room for students that start to display any COVID symptoms. We will be calling this the care room for students to be sent while they're at the school. Tenemos un lugar que va a ser designado solamente para los estudiantes que presenten síntomas del virus COVID. When the student is sent to the care room, we will contact the parent or guardian, and they must be picked up within 30 minutes of being called. Vamos a llevar a este estudiante a esa área. Si está mostrando síntomas, también tenemos que llamar a la persona de emergencia que está autorizada a recoger este estudiante y tiene que estar presente en menos de 30 minutos. The nurse will be required to clean all high touch areas. This could be doorknobs, chairs, any desk in the care room, as well as nightly cleaning
sessions will be done by the custodial staff. Las enfermeras, es requerido que ella tenga que estar limpiando las áreas de alto contacto, de alto riesgo, limpiar las mesas, las sillas, todas las partes que pueden ser de contacto, tiene que ser todo durante el área de la enfermería, y por la noche también el personal va a estar tomando precauciones de limpiar todo lo que sea necesario hacerlo. And lastly, the parents will be notified of COVID exposure. Y luego que tengamos un caso, tenemos que notificar a los padres que tenemos un caso que está de virus en la escuela. At this point, do anyone have any questions? Hasta el momento, ¿hay alguien que tiene preguntas? A parent says if she has a student and he has asthma and that's what his issue is, would he automatically be sent to the care room? No, if we have on record that the student has asthma, the nurse will, so the protocol is if a student is displaying any symptoms, the teacher will call the nurse. The nurse will ask them what the symptoms are, and then she will determine if that's just an asthma attack and he needs his inhaler, as opposed to this is followed with a fever and some of the other symptoms. And we know about this case, or we know about this child's condition, and they need to get their inhaler. So there's two different places. We still will have the nurse's office that will function as all school nurses' offices function. And then we'll have the cares room for students who come to school feeling ill, have a fever and the like. And sometimes it might not be COVID, but we will err on the side of caution. I'm sorry, go ahead, Ms. Mendoza. Thank you, Ms. King. Una de las preguntas fue de que si en caso que un estudiante tenga asma, presente síntomas de asma, lo que debe hacer la maestra es llamar a la enfermería y reportar al estudiante. Pero antes de todo tenemos que asegurarnos que el estudiante tenga un récord en la escuela de que él padece de asma, de que él tiene su inhalador en la escuela. Tenemos la medicina para este estudiante específicamente ya registrada en el sistema de que él padece de asma. Y vamos a tener un área que es específicamente designada para estos casos, y vamos a tener un área que va a ser designada para el estudiante que presente los síntomas del virus, pero la enfermera va a tener un papel importante que va a estar atendiendo a los dos lugares. Sería una enfermera para toda la escuela. A parent would like to know if this school or a class specifically may be closed if someone has COVID. So if someone in a classroom has COVID, will that class just not attend, or will the school also be closed as well? No, just the area in which the student who is positive for COVID, or the teacher, just that classroom will be closed and it will be disinfected. And there's a protocol where students wouldn't be able to come back for 24 hours. They have to clean the building, and we'll share that whole protocol with you a little later. But the whole building will not be shut down, because if it's a COVID exposure in room 1, for the most part, students will stay in that location so we can trace where they are. They're in that classroom, and maybe they went to the bathroom, and that's it. And we would disinfect those areas and just close the classroom. En caso de que un estudiante tenga el virus, fue la pregunta. La directora dice que no se va a cerrar la escuela, solamente se va a tomar control del área, digamos en ese salón de clase 1, que apareció estudiante con el virus, se va a mantener controlada y se puede cerrar. Si hay forma en que los estudiantes estén presentes, se va a hacer una limpieza de 24 horas. Pero la escuela no cerraría, solamente el salón de clase si los estudiantes han estado expuestos por alguien o porque alguien usó el baño, no sabemos, pero solamente se va a cerrar ese salón de clases. Are parents allowed to change their mind? Say they
take the survey and say they want their student to just do the distance learning, but then they decide later on they would like to do the hybrid model. Is that allowed? At this point, you will have that choice to make a switch or a change at this point. But remember, things change very quickly. And if we see a spike in COVID cases, it may not be a choice. But right now, yes, you will have the choice to decide whether you want to keep, hybrid or stop it or vice versa. La pregunta fue que si una vez que el padre ha decidido que el estudiante se quede en la escuela o cambie a que llegue, se quede en casa, lo pueden hacer, porque hasta el momento todas las cosas están cambiando de un momento a otro, pero sí pueden hacer y por eso mandamos se va a mandar esa encuesta y que se pueda hacer este cambio si el padre decide cambiar o mandarlo o dejarlo continuar con el aprendizaje en casa. Esa va a ser una opción de los padres que ellos van a tomar y como dijimos, todo está cambiando de un momento a otro. No se sabe si se puede hacer o no se puede hacer el cambio. Are there any more questions? I do see a question on YouTube. It says, will special classes be included in the hybrid schedule? If so, will students transition to those classes or will the specialists go to each assigned classroom? Ms. Mendoza, you want to translate that before I answer Yes. it? Thank you. La pregunta es que si ellos van a estar moviéndose de un salón a otro para cambiar las clases, si van a haber clases especiales. Todavía no tengo la respuesta, ella lo va a decir ahora. So the special schedule is included in the hybrid model. The schedule does not change from what we're doing in distance learning. The specialists will come to the classroom and the students will stay. La respuesta sería que no va a haber cambio de salón de clases. Sería que el maestro va a estar viniendo a los salones de clase por cada clase que tengan los estudiantes. No va a haber ningún movimiento, no va a haber cambio de salón. All right, we're going to move right along. We have arrival and dismissal. Ms. Clay, Ms. Hutchinson, and Coach. Okay, we're going to talk a little bit about arrival and dismissal. All students and adults must wear face coverings. If a student refuses to wear one, they will be assigned to daily distance learning. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de los procedimientos de llegada y salida de salón de la escuela. Todos los estudiantes deben de usar la mascarilla y si un estudiante se refusa a no usar una, te va a tener que asignar a un lugar donde pueda él estar aprendiendo practicando distancia social. Parents may not visit classrooms at this time. Los padres ahorita no van a poder accesar a los salones de clase. And finally, temperature checks will be given to anyone who enters the school building. This would include students, staff, and parents. Los padres no pueden visitar el salón de clase, dijimos, y para chequear la temperatura se estarán chequeando la temperatura a todas las personas que ingresen al edificio, los estudiantes, el personal y padres. All right, parents are going to be asked to wait until after dismissal to pick up students, or they will have to park off the property to meet their students. Se les pedirá a los padres que esperen hasta después de la salida para recoger a los estudiantes. No debe estacionarse o estar estacionado fuera del lote de la escuela para recibir a sus estudiantes. Okay. There will be staff at each of the doors that the students enter and exit, and that's where their temperatures will be taken. El personal supervisará a los estudiantes cuando entren y cuando salgan, y ahí mismo se les va a estar haciendo chequeo de temperatura. And students will enter and exit through multiple entrances. So it's kind of like how they do in the evenings. If you were there at Spring Hill Lake last year, in the afternoons, they come out of different doors. Their entrance and exits will be the door closest to their classrooms.
Los estudiantes estarán entrando y saliendo en diferentes salidas. Si usted estuvo el año pasado en la escuela, sabrá que cada grado tenía su puerta de salida por las tardes. Más o menos va a ser en esa misma rutina. Puede ser que esté la puerta más cerca de su aula, donde va a entrar y va a salir. Okay, so there's lots of questions in the chat about things that you want to know that are coming up. And we will answer some questions about arrivals and dismissal. I'm just not seeing any in the chat right now. But if you want the most up-to-date information, here are all the places where we put all of our news and updates and parent letters and information. Como ustedes pueden ver en la pantalla, tenemos muchas plataformas donde los padres se pueden informar de los procedimientos, de los eventos futuros, de fechas, de todo lo que usted quiera estar informado. Simple y sencillamente tiene que crear cuentas y tener acceso a todas estas plataformas. So please make sure you follow us on Facebook, Twitter, and Instagram. And if you're not already linked to Class Dojo, please do that because we update those sites every single day. Por favor, síganos en Facebook, en Twitter, Instagram. También tenga acceso para Class Dojo y las otra plataforma es Google Classroom. And there was a question on the YouTube chat about health checklists. So it says, besides temperature checks, will there be health checklists before students enter the building? For example, do you feel sick, have any headaches, etc.? Y otra pregunta es que como si vamos a estar siempre preguntando a los estudiantes cuando los recibamos en la mañana, alguna lista, preguntas de que si cómo te sientes, cómo estás ahora, tienes algún dolor o algo, siempre se le va a hacer esa pregunta a los estudiantes. So parents, there's a reopening. God, I don't know if you can see it. I'm sorry, my background is fading. I will put it on our Class Dojo. And in the reopening guide, it gives you instructions for everything that we talked about here, including the question about the checklist. Ella nos quiso mostrar alguna información, pero no se podía ver por la pantalla, pero lo va a poner en Class Dojo y es acerca de la lista que va a estar chequeándose todos los días. So the checklist that the parent was inquiring about is one that we're going to ask you to do every single day before your child leaves your home. Esta es una lista de preguntas de salud que si usted va a estar completando todos los días en su casa antes de que el estudiante llegue a la escuela. Es un cuestionario de cómo el estudiante se siente y tiene que estar completa antes de llegar a la escuela. So please make sure you ask them those questions. And also parents, please be mindful that if your child has a fever tonight and you give them ibuprofen or Tylenol and the fever comes down, that's not sufficient for you to send them to school tomorrow. They have to be 24 hours free of a fever if it's not COVID. If it's COVID, they have to be out for 14 days. Les pedimos a los padres que tienen que tener en cuenta y pensar de que si su estudiante está enfermo y tiene temperatura, una noche antes usted le da medicina, le da aspirinas o le da cualquier medicina que le controle la temperatura. Solamente es por la noche, por el día, pero el estudiante tiene y debe, y es un requisito que tenga libre de temperatura 24 horas. No lo mande a la escuela si la temperatura le bajó en la mañana siguiente. Él tiene que estar en casa por 24 horas y si es el virus del COVID, tiene que estar en su casa por 14 días, perdón. There was another question in the chat about whether students should wear 2 masks or 1 mask. So we know that the CDC is now suggesting that people should wear 2 masks. You can have them wear 2 masks. That is not a requirement
that we have at the school, they have to have a mask. But as a parent, it is up to you whether you want them to wear one or two. Hay una pregunta también que si los estudiantes deben de usar una o dos mascarillas. Se está escuchando que sí tienen que usar una o dos mascarillas, pero tampoco es un requerimiento en la escuela de que el estudiante use dos mascarillas, solamente si usted lo desea. There was another, I'm looking at the YouTube. There's another question about if your child is sick with COVID and they have to stay out, will they lose their spot in the building? You can go ahead and translate that, Ms. Mendoza. Hay una pregunta que si dice que si el estudiante se fuera a contagiar y tiene que estar fuera de la escuela por largo tiempo, como es 14 días, si él perdería su espacio en la escuela. No, we are not going to take students out of our attendance if they are missing school because they're sick. We will ask you to provide a doctor's note so that we can document that in our attendance appropriately as a sick day. La respuesta es no. Solamente tendríamos que tomar en cuenta de que el estudiante está enfermo, tendríamos que pedir evidencias del doctor, notas para que él pueda regresar a la escuela para poner la excusa correcta debidamente en la asistencia escolar del estudiante. Team, are there any other questions in the other chats besides YouTube that I missed? Ms. Wilson, earlier there was a question about buses. I don't know if you have any information on that. Yes, we do. So there will be buses. The buses have the social distancing requirements where there will be one student per seat, every other seat, and that they will get their temperatures checked. They must wear masks, basically following all of the same guidelines and rules that apply here in the school. Había una pregunta que hicieron sobre los estudiantes que van a estar usando el transportación, los buses escolares, cómo ellos van a estar asignados los asientos y sí van a tener que seguir las mismas reglas que seguimos en la escuela. Un estudiante por cada asiento, uno que otro asiento libre y tienen que seguir las mismas instrucciones legales que del CDC, las instrucciones, usar la mascarilla todo el tiempo. Prácticamente tiene que ser lo mismo que estamos haciendo en la escuela. There's also the reoccurring question that continues to show in our chat is about when are we reopening? We do not have a date. We do not have a date for reopening. We are providing you the information for what it will look like when we reopen, but we do not have that information. Once again, if you go back to this page on the PGCPS website and on the Spring Hill Lake website, that's where you're going to find out information about reopening, because once that information is shared, it will be on the school website and on the Prince George's County website. Una de las preguntas que es muy recurrente es cuándo van a abrir las escuelas. Lógicamente no tenemos hasta el momento ni un día, no hay fecha que podamos decirle a los padres que ese día se va a abrir. No hay fecha hasta el momento, solamente estamos dando información cómo sería el entorno escolar con este virus. No hay fecha hasta el momento, solamente información, cómo puede ser un día en la escuela, cómo va a ser el recibimiento de los estudiantes, el procedimiento a seguir de salubridad, solamente es información de la escuela. Pero pueden ustedes informarse si ustedes visitan las páginas de plataforma, todo eso en Facebook, en la página del condado, PGCPS, la página de sitio de internet. Ahí está todo puesto en inglés, en español y en otros idiomas. One parent wanted to know how long breaks will be and will it be the same as the online breaks? Yes, the schedule will stay the same. So the schedule that they have now will stay the same. So we will ensure that the students get brain breaks and get up and stretch. But once again, just so we're clear,
teachers will be teaching a group of students in front of them as well as the students at home. So it's not as if the teachers can do something different with the students in school, like taking them out or switching the schedule, because they are also responsible for providing instruction to the students who are still at home and are receiving instruction online. Una otra pregunta fue de que si van a tener los grupos, un descanso, digámoslo así, en medio de las clases. Nuevamente ya dijo que el horario no hay ningún cambio, todo sigue igual como lo están haciendo actualmente virtual. No hay que la maestra va a estar haciendo diferentes cosas en la escuela. Una vez le quiero explicar ella vez más de que la maestra va a estar dándole instrucciones a los estudiantes que están en casa como a los que están presentes en la escuela en la computadora, recibiendo la misma lección, haciendo el mismo trabajo. No hay ningún cambio de horario, todo va a seguir lo mismo. La maestra va a estar encargada de dar la misma información a todos los estudiantes. And before I take another question, because I do see some more coming up, parents, can you please fill out this, the sign-in sheet if you haven't done it, which is here. This just tells us that you came to this meeting. So it's tinyurl.com/SHL PAR sign in. So can you please go to that link right now and sign in if you haven't done so? Because I do see some parents leaving off of the YouTube feed, and I want to make sure we have your information. Padres, si usted hasta el momento todavía no han firmado que están presentes recibiendo esta información, por favor haga un clic en el enlace que tenemos en la pantalla. Por favor, denos su opinión y necesitamos saber que usted estuvo presente en esta reunión. And also, parents, we have an evaluation, which is going to give us more information about how well you understand what we presented today. And also, there's a section for you to give your input. What do you think we should consider that we haven't talked about? What do you think we should add to our plan? So please go to this tiny URL, which is tinyurl.com/SHL eval 210, and I will put this in Class Dojo, to fill out a very short survey that tells us how we can further give you better and more clear information and to receive your input. Padres, por favor, les pedimos que completen la evaluación de los padres. Por favor, visite el enlace que tenemos en la pantalla. Son dos, uno de firmar y este es especialmente una evaluación donde usted puede darnos su opinión, algún comentario, alguna idea, algo que nos ha escapado, algo que podamos, que no hemos explicado bien, cómo nos podemos comunicar más con ustedes, algo que se pueda agregar a que usted piense que no está agregado en este plan de reabrimiento de la escuela. Necesitamos su comentario, sus opiniones. Por favor vayan y completen la evaluación. Este es el enlace tinyurl.com /SHLE BAL 210. Do we have any other questions, team, that you see that we need to address? Yes. One parent asks that the students need to bring their technology to the schoolhouse, and will supplies be provided to the students? La pregunta es si los estudiantes van a traer sus aparatos electrónicos o materiales, que si nosotros les vamos a proveer materiales. Yes, so students will need to bring their Chromebook when they come into the building. So they need to have a book bag, something that they can secure it in when they come. Because remember, they will more than likely be doing online instruction, but just in the presence of a teacher, because the teacher is teaching both the students who are physically here and the students who are still doing online instruction.
La pregunta, la respuesta a la pregunta fue que sí, los estudiantes van a carrear en su bolsa, en sus mochilas, la computadora. Va a venir los 2 días que va a estar en la escuela, porque lo mismo que se está haciendo ahora mismo virtualmente es lo mismo que va a venir a hacer a la escuela, a sentarse en un escritorio, estar frente a la computadora, porque la maestra está obligada a dar la misma lección a los dos grupos, al de la casa y al de la escuela que está presente recibiendo la misma lección, simplemente que va a estar sentadito en un escritorio poniendo atención. And in terms of materials, we will get back to you in terms of the materials that we would like for your student to bring. We will let you know when we have a date for reopening. Vamos a continuar avisándoles toda la información y vamos a estar pendientes cuándo va a ser la fecha exacta para la reapertura. Any other questions, team? Just wanted to mention that when they do bring their computers, they have to be fully charged and also bring the charger. Una sugerencia de la maestra de segundo grado es que tienen que traer su computadora bien cargada y traer el cargador listo. Ms. Wilson, did you also see that the evaluation is asking for permission? Yes, I fixed it. All right, thank you. And a parent asked if it's possible to send it in Class Dojo. Yes, I'm doing it right now. Esta evaluación, este enlace también se va a poner en Class Dojo para los que necesiten accesarlo. A parent just said that the evaluation is still not working at this time. Aparentemente el enlace no está funcionando, lo van a arreglar. Okay. They might need to refresh. Yes, please have them refresh. I have a couple of parents who already responded. So can they try to refresh again? Traten de hacerle una regresar la pantalla para que pueda actualizarse. Any additional questions? ¿Hay más preguntas? The last question is about if they choose for their child not to return to school. And that was already kind of answered, that they do have the option to stay fully virtually. Yes, absolutely. Una pregunta es de que si los padres no deciden que los estudiantes estén presentes en la escuela, que si ellos pueden continuar recibiendo las clases a todo completo virtualmente, y sí, pueden tomar la decisión de no estar presente en clase, continuar el aprendizaje en larga distancia. Well, if there are no more questions, parents, we truly appreciate your time. We had about 127 people join us tonight on our YouTube link. So we thank you so much for joining us this evening. Queremos darle las gracias a todos por habernos acompañado. Tuvimos una audiencia de más de 127 padres. Les agradecemos por haber estado aquí, por su tiempo. Muchas gracias. And I'd like to thank my awesome staff for preparing this amazing presentation for you. I appreciate you, staff, and all of our staff members who joined us on a YouTube link as well. Thank you so much for being dedicated. I appreciate you so much. Gracias a todo el personal de la escuela, los maestros, de los que hicieron esta presentación posible. Gracias. And parents, if you still have questions, I will post all of this in our Class Dojo. You can click on any of these links and ask questions, continue to ask questions as they come to your mind. Esta información va a estar en Class Dojo. Este enlace va a estar en Class Dojo. Por si ustedes todavía tienen preguntas, pueden hacer un clic y escribir su pregunta. And we will have a part 2 of this parent meeting. So
We will review this information again, and we will have more updated information on next Wednesday, February 17th. So please join us again if you have more questions and to see what additional information we will have to share with you. La segunda parte de esta presentación va a ser el próximo miércoles 17 de febrero a la misma hora y va a ser una información actualizada. And for any of our parents who had problems with the link today, there wasn't a problem. We switched over to YouTube, and so we cannot provide the link until we're ready to stream. So it will be available 15 minutes before the parent meeting actually starts. Para los padres que no podían tener acceso, nos hemos cambiado para la presentación de YouTube y estaremos dando el enlace 15 minutos antes de la hora de la presentación para la próxima semana. Thank you so much and have a wonderful evening. And please join us again next week on Wednesday, the 17th. Gracias por su presencia y por favor acompáñenos el próximo miércoles 17 para más información.